Assalamu alaikum, dear beloved students of class 7. I am Abdullah Mamun. I am welcoming you to our Bonossi National Adelaide School. Today I will take an important class of your English second paper. Dear beloved students, this is lecture number 16 and the name of the topic is email writing. Dear beloved students, you already have known the rules and regulations of email writing. And I have selected a very important email from your short syllabus of annual examination. The name of the email is write and consoling your friend as his father died. This is a very important email for the examination. Dear beloved students, you have read emails, you have written emails, you have idea about emails, but today I want to make you enough clear about some punctuation marks, some grammatical items for writing email, as well as how much space should be given to write the separate parts of an email. আমি তথাকথিত এই বাংলাদেশে পাওয়া যায় বাজারের কিছু বই থেকে এই ইমেল আলোচনা করতে আসেনি। এখানে আপনি একটি বই দেখছেন, this email is written in a way. On the other hand, in another book you will find it this email is written in another way. Different situation may be arising before us, so we should solve the problem. We should learn from a source which is authentic. The beloved students, আমরা এই ইমেলটাকে পড়ার পূর্বে জানানোর পূর্বে I want to make you clear about the different parts of an email. Please be with me. Let's have idea from an authentic source. You'll learn how to format an email, including parts of the email, what to capitalize, where to leave spaces and empty lines, and how to do the optional signature block at the end. Here's an example of an email that's formatted correctly. Please wait for a few minutes. First, we have the subject. The subject is like a short title that tells your reader what your email is about. Then we have the salutation, where you're saying hello to your recipient. In the body of the email, you write your message. Then you have your closing, where you sort of say goodbye. Then you have your electronic signature, which is your first and last name. And then at the bottom, sometimes there is an optional signature block. You don't need a signature block, but many people use them, and you might also want to have one. Let's now talk about what to capitalize in your email. First, let's talk about what to capitalize in your subject. We capitalize subjects like we capitalize a book title. But what do we capitalize in book titles? We capitalize the first word, the last word, and important words. How do we know if a word in a title or an email subject line is important? Nouns, verbs, adjectives, and adverbs are important words in a title and city and library. And adverbs like not, very, and always. What about words that are not important and should not be capitalized? These include articles, conjunctions, or prepositions that are 3 letters or shorter, like these: and, but,
by, or, in, if, out, of, off, so on, and they. These are examples that are used often, but of course there are many other words that are not important in titles and should not be capitalized. Now we've talked about what to capitalize in the subject. What about the salutation? In a salutation, capitalize the first word plus all nouns. Let's look at some other examples of email salutations. Here we have Dear Hiring Manager, Dear Professor Smith, Dear Board of Directors, Dear Mom and Dad, and Dear Sophia. There are two types of email salutations, a colon or the two dots that you see used at the end of our first three examples. You need to use and emails to other people. Formal salutation, the punctuation you use is a comma. Informal salutations are used when you write to friends and family, people you see daily or often, and sometimes to teachers or professors. It depends on the culture and the... In the closing, you capitalize only the first word. The second word in a closing should not be capitalized. Here's some examples of other email closings that are formal, professional, and will work in almost any situation. Best regards, sincerely, thank you, best, yours truly, and respectfully. Now we've reviewed capitalization, let's look at where we need to leave empty lines and spaces. This part is very important. First, leave an empty line after your salutation. Always leave empty lines between paragraphs. Leave one empty line before your closing and one empty line after your closing. Dear beloved students, এই যে আমরা ইমেল লিখি বিভিন্ন বই পুস্তকে পড়ে কোনো রকমের এই যে এমটি স্পেস যেটা বিষয়টা রয়েছে, আমরা যে একটু স্পেস দেওয়ার যে বিষয়টা রয়েছে, এটা কোনো মেইনটেইন না। এগুলোকে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। You do not need an empty line or a comma after your electronic signature. Now let's talk about the optional signature block. The signature block contains content. Dear beloved students, দেখুন আমরা একটা অথেন্টিক সোর্স থেকে যা পেয়েছি তা নিয়ে একটু কথা বলছিলাম, বলে তারপরে আমরা ইমেলটা পড়াবো। খুবই সহজ একটা বিষয়, কিন্তু আমার কাছে এই যে বাজারের যে বই রয়েছে এগুলো দেখি যে ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ধরনের ভিন্নভাবে ইমেল লেখা হয়েছে। এগুলো আসলে আপনাকে কোনো রকমের সঠিক একটা সিদ্ধান্তে আসা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এগুলো শিক্ষার্থীর জন্য। At the very beginning, I am discussing about small and capital letters which are used in writing email. The address will be always of a small letter. We have to use only small letter to write down the address of an email. We have to use at the rate of and .com. For example, to Rajak at the rate of yahoo.com. Dear beloved students, subject, this will be of capital letter. We find the difference between email address and subject. This is an email address will begin with a small letter, but a subject will begin with a capital letter. ঠিক আছে? Dear Rajak, দেখুন এখানে আমরা এই যে we have to use comma and name will be also capital. These items are very much essential to write an email very correctly to get your score high. I am deeply shocked to hear the sad news of your father's death. দেখুন এখানে কন্ডোলিং অন ইউর ফাদার ডেটের উপরে আমরা লিখেছি, তাই I am deeply shocked to hear the sad news of your father's death. গভীরভাবে deeply shocked to hear the sad news of your father's death. আমরা বাংলা রেখেছি because you are the students of class 7. Sometimes you may have some problems to understand the meaning of Bengali of all the words which are being used here. The beloved students, I can't imagine that your father is no longer, because this is your father's death, longer among us.
আসলে এটা খুবই কঠিন জিনিস যে তোমার বাবা আমাদের মধ্যে নিয়ে এটা চিন্তা করা যাচ্ছে না। whenever I close my eyes his loving face appears before me, আমি চোখ বন্ধ করলেই তার যে আকর্ষণীয় এবং মায়ামুগ্ধকর চেহারা আমার মনে পড়ে। I could never think that he would leave us at such an early age. I don't know how to console you in such a moment. দেখুন, একেবারে খুবই অল্প বয়সে অকালে মারা যান তিনি। I don't know how to console you in such a moment. এমন মুহূর্তে তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। The loss of a father is irrecoverable, মানে হলো যাহা পুনরুদ্ধার করা যায় না এমন। irrecoverable মানে উদ্ধার করা যায় না এমন। Please pray for him to Almighty Creator. May your father's soul, এখানে হবে কি father's soul rest in peace. You loving Abdullah Mamun. এখানে আমি অ্যাড্রেস দিতে পারিনি 16 সাউথ বনশ্রী। একটু কথা বলছি, সঙ্গে থাকুন। যেমন ফোন নাম্বার দেওয়া যেতে পারে, একটু কথা বলছি এসব বিষয়ে, আপনার সঙ্গেই থাকুন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ইমেলটার মধ্যে দেখুন বিভিন্ন পার্টগুলোর মধ্যে একটা স্পেস দেওয়া হয়েছে। দেখুন এই পার্টে স্পেস আছে, এখানে স্পেস আছে, এখানে স্পেস আছে, এরকম একটা স্পেসের ইউজ করা হয়েছে। এই স্পেসগুলোর অনেকেই দেখা যায় ইমেলে একদম সবগুলোকে একসাথে করে একদম চাপিয়ে লিখে ফেলার যে বিষয়টি রয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এটা করা যাবে না, কারণ ইমেলের একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট রয়েছে। যখন আপনি ইমেল লিখতে যান তখন যে বিষয়টা আছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। একটু দেখুন, একটু আমাদের সঙ্গে থাকুন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। আমি প্র্যাকটিক্যালি এটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ অ্যান software or of email. Please notice here 2, here will be the address, but subject, after giving a space, the subject is here. So in this way we have to write down an email. Then I am showing you an email which will be helpful for you. Please wait for a while. It will be helpful for you, dear beloved students. For example, this is an email. এখানে 2 আর এখানে দেখুন আমি একটা ইমেল এখানে যে অংশটা পেয়েছি সাবজেক্ট। এখন আমরা মনে করেন শেষে যে সিগনেচারটা আছে, কে লিখেছেন, কোথায় লিখেছেন, এই বিষয়গুলো কি আমরা স্পষ্ট করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আশা করছি যে আপনারা বিষয়টা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন। আরেকটা বিষয় হলো যে একটা ইমেল আসলে প্র্যাকটিক্যালি যখন আপনি লিখতে যান অনেক কিছু বিষয় থাকে এখানে। এইসব বিষয়গুলোকে আপনাকে ক্লিয়ার কনসেপশন নিতে হবে এসব বিষয় সম্পর্কে এবং আপনাকে লিখতে হবে। এই স্পেসটা আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে, তাহলে আমরা ক্লিয়ার হলাম। আর 2 আমরা লিখতে হচ্ছে অ্যাড্রেসটা সবসময় ছোটো হাতের হয় দেখুন। আর যদি বড় হাতের দেন সেটা যাবে না, নেম আমাদের কোনো বড় হাতের অপশন দেওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের জন্য নেই। তারপর এগুলোকে আমরা ক্যাপিটাল লেটারে লিখব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। আর দেখুন এই শেষের কথা বলছি যেটা, যে স্যার আপনি তো এখানে আমার কোনো বইয়ের মধ্যে পাচ্ছি না ফোন নাম্বার, আমি তো কোনো বই অ্যাড্রেস পাচ্ছি না। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা একটু বলছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন অফ এনসিটিভি ফর জেএসসি, আমরা দেখতে পেয়েছি যে ওখানে আপনার কি অ্যাড্রেস মে বি ইনক্লুডেড টু রাইট ডাউন ফর দ্য স্টুডেন্টস ইফ দ্য কোয়েশ্চেন requires address, we have to write down address as it is given in the question paper. যেমন এখানে আব্দুল্লাহ মামুন লিখেছে, আপনার নাম দেওয়া থাকতে পারে, আপনি সেই নাম ব্যবহার করবেন। আপনার একটা অ্যাড্রেস থাকতে পারে, সেই অ্যাড্রেস লিখবেন। আর এখানে ফোন নাম্বার আমি লিখেছি, ওখানে ফোন নাম্বার স্পষ্ট তো দেওয়া দরকার নেই, এইভাবে করে লেখা আছে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, উত্তরের মধ্যে এভাবে লেখা আছে। আপনারা কী করুন, এই 6টা সংখ্যা এইভাবে এই করজ চিহ্ন করে দিন। আশা করি আপনারা এই বুঝতে পেরেছেন আমার ক্লাসটি। আর মৌলিক বিষয়বস্তু তো আমরা আলোচনা যেটা রেখেছি সেটা বুঝতেই পেরেছেন। বিষয়বস্তু হচ্ছে বন্ধুর পিতৃবিয়োগ ঘটেছে,
তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আমাদের একটা ইমেল লিখতে হবে। বাট এই ইমেল লেখার পূর্বে আমাদের এই স্ট্রাকচারটাকে ভালো করে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম or any confusion, or if you can't understand anywhere in the email, please ring up me 01811933933. I'm Abdullah Mamun, and using an Facebook Messenger, you can ring up me here. Thanks a lot. Have a nice time, and please submit your homework on Sunday. Homework number 16, the CW will be the SW. Please send it to include your more marks for annual examination, especially in the part of English second paper. Assalamu alaikum.